Be'ezrat Hashem, we're going to speak about Parashat Vayigash, but also Ta'anit Asara B'Tevet. Tomorrow. Okay, tomorrow is the Ta'anit Asara B'Tevet. Very special fast. It's the only fast that can fall on Friday. No fast can fall on a Friday. Every time on Friday? Or No, it happens once to 10 years. 1 to 10 years, 1 to 12 years. But it's the only fast that can fall on a Friday. And normally, Chachamim, Hillel HaShlishi, Hillel the third, and his Beddin, when they took the calendar and they fixed the calendar till the end of the 6,000th year, they made sure that no tzom, no fast falls on a Friday. Tzom can fall on Shabbat. But always, exactly, always if it falls on Shabbat, we push it to Sunday. Can be Tisha B'Av, can be Yud B'Tammuz, can? but Kippur, because it says, Kippur, it says, Be'etzem hayom hazeh. At that day you should fast. So we find in the Nevi'im, Yechezkel, it says, Hashem told them, Be'etzem hayom hazeh. The same words that says by Kippur, it says by Asara B'Tevet. So therefore, if Asara B'Tevet would have fallen Shabbat, we would fast Shabbat. But they made it in a sword that it doesn't fall Shabbat. But it falls on a Friday every few years. So this year it falls on a Friday, so therefore we have to fast, right? And you break the fast with the Kiddush. So you go to Mincha, you go to Arvit, Kabbalat Shabbat, and you open the Kiddush, or you open the fast with the Kiddush, right? Yafeh. Let's explain a little bit what happened by Asara B'Tevet. למה זה כל כך חשוב? Why is it so important? Asara B'Tevet was the first siege on ירושלים. לא חורבן. זה היה מצור. The siege, right? They sieged, Nebuchadnezzar, מלך בבל, sieged Jerusalem. And the siege היה 2.5 years. בית המקדש הראשון. Okay? And 2.5 years, there was no water coming, right? There was no food coming in. כלום. אנשים, people were dying out of hunger, right? לא היה מה לאכול. Some people ate their old children. לא היה מה לאכול, היו אוכלים אנשים. מי שמת, אוכלים אותו. There's no meat, there's nothing, כן? It was very bad, right? Till 17 בתמוז, they broke down the wall of Jerusalem, ובתשעה באב, 3 weeks later, they captured בית המקדש, שרפו, לקחו, and they exiled everybody to Babylon. Okay? עכשיו, התאריך הזה, this עשרה בטבת, was beginning of the פורענות. כן? Once the temple was destroyed, כן? It's finished. That's it. They went to exile. 70 years later, they came back. But the whole process till the destruction was much worse than the destruction itself. So that's why Hayom Hazeh, this day, is a day of ta'anit tzibur. It's for everybody to fast. עכשיו, מה שקרה, this was on the 10th Tevet. The day before, זה האזכרה, right? Like tonight, it means today. Today was the Azkara, the Yortzeit of Ezra HaSofer. Ezra HaSofer is the one bringing the Jews back from Babylon, from the exile. He passed away on Tish'a B'Tevet. ואומרים, the Gemara says, אלמלא נתן משה רבנו את התורה לישראל, if Moshe Rabbeinu wouldn't be there to give the Torah לישראל, Ezra HaSofer היה נותן את התורה לישראל. הוא היה שקול כמו משה רבנו. He was so great, right? משה רבנו הוציא אותנו ממצרים, הוא הוציא אותנו מבבל. משה רבנו היה חכם בתורה, he was very sage in Torah, הוא היה חכם גדול בתורה. He wrote all the prayers. הוא והבית דין שלו composed all the prayers. בורא שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה, everything. הוא והבית דין שלו. אז הפטירה שלו, the יום יורצאי, זה היה היום, בתשעה בטבת. The day before, yesterday, מה היה? היה מלך, there was a king, which was Syrian, Greek Syrian, combination of two, כן? המלך הזה, יום אחד, one day, תלמי, כן, מלך מצרים. הוא היה גם גריק במקור שלו. הוא פעם אחת, one day, he gathered 71 זקנים, הוא הביא אותם לבית שלו, לפלס, to his palace, הכניס אותם, he entered them in 71 rooms, בכל חדר הוא הכין כיסא, שולחן, כיסא, גבילים, parchments, and he told the חכמים, הנה התורה,
אני רוצה, I want you to translate the Torah in Greek. כן? To translate the Torah in Greek. עכשיו, מה קרה? זה הפעם הראשונה כן, שבכלל... מתרגמים את התורה. It was the first time that they translated the Torah. What happened was, in the Torah, you know, translation is never the right, the correct way, or it might lead to mistakes. כן? בדיוק. אז זה היה קשה לתרגם את התורה. עכשיו, כל אחד מהם, each one of them, had ideas how to translate the Torah. Which means what? If you take the first pasuk, we don't have to go far. First pasuk, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם אתה מסתכל בפסוק הזה, חס ושלום, חס וחלילה, if you don't understand good, or if you translate wrong, it sounds like, זה נשמע, it sounds like, there was a God called בראשית, בראשית ברא אלוהים. The God בראשית created God. חס ושלום, חס וחלילה. אתה מבין? So how do you translate it in Greek, so if people should not make this mistake? אז הם אמרו, בוא נעשה ככה. Let's write, אלוקים ברא בראשית. God created the beginning. Instead of saying beginning created God, and sounds like there's a God called beginning, bereshit, they said God created in the beginning. So, הפכו את זה, they switched the order, in order should not be mistakes. זה לא הדבר היחיד, היה הרבה דברים, כן? There was a lot. משה רבנו took a donkey to go to Egypt. הם אמרו, אם נכתוב לו, if we write to him that משה רבנו had a donkey, יגיד, מה? משיח comes on a donkey? איזה כבוד זה? אז מה הם כתבו? משה רבנו rode over an animal that transports people. איזה animal? לא כתוב איזה animal. על נושא אנשים, חיה שנושאת אנשים. אשתו של תלמי, כן? אשתו של תלמי, her name was ארנבת. Here. אז הם פחדו. הם אמרו, אם נכתוב השפן לא כשר, נכתוב השפן לא כשר, הוא יגיד, they're making fun of my wife, הוא יהרוג אותם. מה הם כתבו? The animal with the long ears is not kosher. They didn't write a rabbit or hare. The animal with the long ears. כן? בקיצור, היה איזה 50, 60, 70 מקומות, 70 places in the Torah, שהיה צריך לשנות. The big miracle was, when they came out with the Torah translated, he compared all 70. Kulam, all of them translated the same thing. Perfect. It was a big miracle. What? Everybody had the same idea. They were thinking in 70 rooms, 71 rooms, they were thinking exactly alike, which was a big miracle. חכמים אמרו, יום כזה צריך לקבוע בו תענית. Such a day should be תענית. למה? Why? תראה איזה miracle. Look at the miracle. אומרים לך ככה, פעם היה אריה. There was a lion. This lion was put in a cage. So people, right? There was a lion. The lion was on the loose. Everybody was scared from the lion. Everybody locked themselves in the house. אחר כך מישהו תפס את הליון, somebody caught the lion, put him in a cage. Since he put him in a cage, everybody bowed. They came to the next to the lion. הם מתחילים לזרוק לו peanuts. מה הכוונה? The Torah, before being translated, the Goyim didn't even dare to get close to the Torah. They were scared from the Torah. They knew it's a very holy book. Once translation started with this Greek translation, now they're going to translate the Torah in English and in French and in Spanish and in Arabic and all kinds of languages. But you understand, translation can never be the same. And if you make a small mistake, right? I'll tell you what a student told me. A student told me he went to university, and the professor was giving Jewish study class. מה זה Jewish study class? Torah. אבל הוא בכלל כופר. he's a renegade, לא. They study, Parashat Ketisa. When Moshe Rabbeinu said to Hashem, could you show yourself to me? Can I see you? Hashem told him,
כי לא יראני האדם וחי, no one can see me, I have no shape, but, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. You can see my back. The front you cannot see. המטומטם הזה, this חמר, what did he tell them? You'll see my back, he showed them his behind. תראה איזה מטומטם. שם ישמור. He's telling it to university students. כן? אתה מבין? כל אחד מתחיל עכשיו. למה? Once you gave the opening to translate the Torah, everybody is going to do whatever they want. And for that, חכמים say we have to fast. Because the Torah זה כמו אריה. שהוא on the loose, היה loose, everybody is scared from him. Now, if someone with the Torah in translation, they put the Torah in a cage. אתה מבין? זה, so now, אז היה 3 consecutive days. 8 of Tammuz, the Torah was translated in Greek. 9 of Tammuz, Ezra Sofer passed away. 10 of Tammuz, the city of Jerusalem was sieged. You cannot make 3 days of ta'anit. כן? מה עשו? לקחו את הדבר, they took the last one, which is the most precious, Bet HaMikdash destroyed, and they made it into a day of ta'anit. And as we said, even if it falls on Shabbat, even if it wouldn't fall on Shabbat, we would have fast. But it could fall on a Friday every 10 so years, 10 years, 11 years, 12 years. It would have fallen, right? This year, right? This year, it falls on a Friday. So we have to fast. So to tell you, right? To tell you the kama ze chamur, how important it is not to take the Torah and to translate the way you want. כן? זה דבר חמור, כן? עכשיו, we're going to see also in the parasha of the week, right? Something interesting. You're going to see what does it mean. You know that we're living in a world, Chachamim say, olam ha-sheker, the world of a lie. Choshech, it's a word of obscurity, a word, everything is sheker. And emet. There's no emet. And afuch. People are looking for the not truth. People cannot stand the truth. אנשים לא יכולים לעמוד בפני האמת. כן? טוב. אז בוא נראה, let's see, בתורה, בנביאים, בכתובים, let's see what's in this week's parasha, פרשת ויגש. כן? יוסף, he was treating the brothers as meraglim atem, you are spies. No, we're not meraglim, we're 10 brothers. Echad eneno, one of them disappeared, and so he told them, and where is the other one? אמרו לו, בישראל, he's in Israel. Okay, I'll put you in prison 3 days, ואחר כך, כן. כן. I'll put you in prison 3 days, and I'll send you, and you bring him, and I'll believe you. יפה. מה קורה? They have to bring בנימין. They bring בנימין, כן? כן, ושמעון נשאר בכלא, they go to בנימין, they bring בנימין, the father didn't want. Short story, right? Long story short. They bring בנימין. אוקיי, אני מאמין לכם. I believe you. אוקיי, אבל תאכלו איתי. Let's eat together. אז עשה להם סעודה. Made a meal for them. יפה. אחרי הסעודה אמר לה השמש, he told this guy, listen, take my cup, my silver cup, ותשים אותו באמתחת בנימין, in the sack of בנימין. ותן להם מלא אוכל בזה, תן להם מלא אוכל שיקחו לישראל. טוב. They go, יצאו את העיר, they get out of the city, יוסף tells go run after them and tell them, למה גנבתם את הגביע? אתם לא מתביישים? The king he doesn't invite anybody. You're strangers and he invited you and everything. שילמתם רעה תחת טובה, you paid bad for good. מה פתאום, אנחנו גנבים, check. The check, בגדול, החל, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, בנימין. מחזיר אותם. אומר להם, טוב, הוא יהיה לי עבד, he's my slave now. מי שגונב באיג'יפט, he becomes a slave. אז יהודה אומר לו, תשמע, אני אגיד לך משהו. Impossible. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, I want to talk to you. רש"י אומר, דיבר איתו קשות. He spoke with him harsh.
רגע, איך הוא מדבר איתו? How does he talk to him? Till now, every time they wanted to talk to Yosef, the Torah says, "V'amelitz binotam." There was always a translator. מי היה translator? מנשה. מנשה was the translator. מה פתאום עכשיו הוא מדבר איתו? כן? אז הוא אומר לו, he's telling him, תשמע, I want to tell you something. ייכנסו דבריי באוזניך. Let my words penetrate your ears and your heart. I'm talking to you in Hebrew. You understand or not, you're going to understand. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב. When somebody speaks from his heart, the other person understands. Even if you don't understand, but יהודה אומר לו, אני מדבר עברית, I'm going to speak in Hebrew, and you must understand me. And you're going to understand the message very clear. There's no chance that Binyamin is staying with you. מה אתה רוצה, עבד? You want another slave? אני יותר טוב ממנו. I'm better than him for everything. I'm stronger than him, I'm bigger than him, I'm more useful than him. הוא חייב לחזור. I guaranteed him to come back. הוא חייב לחזור. כן? ותשמע, ואחיו מת. You know that his brother died. וישאר הוא לבדו לאמו, ואביו ואבו. His mother had only 2 children. The first brother died, and he's the only one left. If we go back and we tell him Binyamin is Evet, he's gonna pass away. Okay? Okay? Huh? Me, Yosef. Yeah, he was pulling them. אומר רש"י, אבל רש"י is asking a question. ואחיו מת? אתה מדבר איתו. You're talking to Yosef. איך אחיו מת? And last parasha you said, יפה. מה אמרת שבוע שעבר? פרשה שבוע שעבר. What did you say? ואחד איננו. He's here in Egypt, and Yosef, why did he tell Meraglim? Why did he say he condemned them as spies? Because Yosef asked them, 1 second, they reported to me that you came in different entrances of the city. Each one of you went into a different entrance. Why did you do that? Did you come to spy the city? He says, no, we came to look for our brother. He's here in Egypt, we don't know. Oh yeah? ואם תמצאו אותו, we'll pay any price for him. We'll buy him off. We'll pay any price. ואם יגידו לכם, if they tell you, no, we don't sell him, מה תעשו? Oh, if they don't sell it to us, we're going to kill the people. That's what I told you. You're spies. You came to kill the Egyptians. You came to kill the people over here, right? So you just said he's here because you're looking for him. איך אתה עכשיו אומר הוא מת? אומר רש"י, says Rashi, the reason he said, יהודה said, ואחיו מת, מפני היראה, because of fear. Why? שאם יאמר שהוא קיים, יאמר, he's going to tell, אביהו אצלי. Yosef might tell them now, you know what? You want me to believe you? Go bring Yosef, I'll believe you. So they're going to be stuck with Binyamin. They're going to be stuck themselves. And they promised the father to bring him. אומר רש"י, מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו. הוא אמר שקר. He said a lie. But it was allowed. Why it was allowed? כי זה היה סכנה. It was danger, right? Comes the Ben Ish Chai, the Rav Ben Ish Chai comes, and he in his book, Torah Lishma, he writes כל מיני תשובות. הוא מצא, he found, בכל התורה, תורה, נביאים, כתובים, 54 places where we see שקר. Let's give few examples, quick, just בתורה. לפני, okay? מה אומר השם לאברהם? השם, אברהם, בעזרת השם, you're gonna have a baby next year, בעזרת השם, כן. הוא בא לשרה, והוא אומר לה, השנה הבאה, בעזרת השם מלך בייבי, ותצחק שרה בקרבה לאמור. כן? She started laughing and looking at herself. Rashi, why is she looking at herself? Her skin became all soft, like a baby. כן? פתאום היא קיבלה את המחזור. She got back her period, right? And she understood, she became young. אז היא אומרת, הייתכן, is it possible, ואדוני זקן, but he is old. הוא זקן, איך הוא יביא ילדים זה? אני עכשיו צעירה, I'm young now, but הוא זקן. בא השם לאברהם, אומר לו, למה זה צחקה שרה? Why did she laugh when we told her that? And she said she's old. And she said she is old. אז
רש"י אומר, רגע, היא לא אמרה she is old, she said he is old. אומר רש"י, השם שינה. למה? מה הוא יגיד? אתה רוצה שיעשה מחלוקת בין איש לאישה? You want to make שלום בית problems? הוא יבוא לאברהם ויגיד, you know what she said? She said you're old. אברהם ירוץ, אנא שיבנין, תינה שיבניה. כן. אתה מבין? אז השם שינה, השם changed. אברהם אבינו comes down to Egypt, they asked him, who is this? אמרינה אחותי את. She's my sister. אתה מבין? She's my sister. מה, זה לא אחותך? יצחק אבינו הולך לגרר. יצחק goes to גרר. אבימלך is asking him, who is she? Oh, she's my sister. יפה? 54 times in the Torah, לא רק בתורה, תורה, נביאים, כתובים, תנ"ך, גמרא, גם הגמרא, גם בגמרות. לא, אבל בגמרות יש מקומות שהרבנים לפעמים לא, שקר means not the truth. הגזמה is over exaggeration. זה לא שקר. exaggeration, there is truth. over here, בקיצור, מה קורה פה? מותר לשקר? Are you allowed to say lies? בוא נראה. Let's see. יש, there is in the Nevi'im, there's a passage that says the following thing. There is a king of Israel, קוראים לו אחאב. אחאב, he was a צדיק. הוא היה צדיק. רק unfortunately התחתן עם רשע. איזבל. כן? הוא התחתן עם רשע. זאת היא הרשע. כל נביא שהיא רואה, any prophet she sees, she kills him. עד שבא עובדיה והחביא 100 נביאים, היתוק 100 נביאים וחיבר אותם. אבל היא הייתה הורגת את החכמים והורגת את הנביאים. She didn't like anybody. עבודה זרה. אחאב, unfortunately, followed his wife. אבל הוא לא רק חכמים. הוא היה מכבד חכמים. הוא נשיא תמיד חכם, he used to kiss him, נותן לו נשיקות. אבל, הוא היה עושה עבודה זרה. יום אחד, one day, הוא עובר באיזה מקום, he goes in a place, הוא רואה כרם, he sees a vineyard. וואי, איזה ענבים, בחיים לא ראיתי ענבים כאלה. Never saw such grapes. הוא אומר לעצמו, וואי, היין שעושים הענבים האלה, איזה דיין טעים. הוא אומר, מי הבעל הבית? Who is the owner of here? אמרו לו, נבות, בוא אני רוצה לדבר איתך. מה קורה? אמר לו, listen, I'll pay you any price for this vineyard. כמה אתה רוצה? $1,000,000, $2,000,000, $3,000,000, כמה אתה רוצה? אמר לו, אפילו לא $100,000,000. למה? הוא אומר, זה הכרם, this vineyard של סבא שלי. My grandfather, he gave it to my father, I'm thinking, בעזרת השם אני אתן את זה לילדים שלי, זה משפחתי, this is, you know, זה עוד פוסר. אמר לו, come on, אין, I'm not selling it. חזר הביתה, היה כזה, he was down. יושב to supper עם איזבל, אז אומרת לו, מה קרה? אשקיין, אחאב, אשקיין. הוא אומר לה, אתה יודעת, היום, today I saw a vineyard, חבל על הזמן, איזה grapes, מתארי לך את היין. נו, מה הבעיה? תקנה. לא, he doesn't want to sell it to me. What do you mean he doesn't want to sell it? Yeah, he said it's his grandfather, זה סיפור, הוא לא מוכר, בקיצור זה לא מחירה. אוקיי? תגידי לי, איפה זה? אמר לה שמה, בעמק יזרעאל, שמה. אוקיי? אל תפחד, יהיה טוב. מה עשתה? She took two policemen, הלכו שמה. נבות is coming out of his house, תופסים אותו. אתה, רשע, אתה קיללת את המלך אחאב. הוא היה פה, אתה קיללת אותו, you cursed him, you disrespected him, you didn't recognize him. אז עכשיו, מי שפוגע במלך, אנחנו הורגים אותו. פאף, הרגו אותו. They killed him. They took over the vineyard. היא באה הביתה מבסוטית. אומרת לו, תשמע, קניתי לך את הכרם. קנית לי את הכרם? מה זה? איך קנית? אני הייתי אצלו. אל תדאג, הכל בסדר. Then he found out she killed the guy. She killed נבות. הוא לא אמר לה שום דבר. מה עשית? לא שום דבר. טוב. עכשיו, הנבות, אחאב, he was the king of Israel. מה שקרה, בזמן הזה, Israel was divided in two. יהודה וישראל.
יהודה וישראל. יהודה זה היה ג'רוזלם. ישראל זה היה the rest of it. עכשיו, היה מלך, כן? שהוא היה צדיק, King of Israel, היה צדיק. אחאב, שלח לו מכתב, אמר לו, תשמע, בוא נעשה שלום, let's make peace with ארם. ארם is a country, תמיד היו עושים בעיות לישראל. עיראק. אמר, בוא נעשה איתם שלום, וזה עשו שלום. The new king of Iraq, the ארם, הוא החזיר לישראל, he gave back Israel all the territories that took away from them, והשאיר קצת. אחאב אומר למלך, כן? אמר לו, תשמע, זה לא פייר, הוא לא החזיר הכל. He didn't give back everything. בוא נלך עליו כסח. Let's go against him. אמר לו, בסדר, סוסיך סוסיי, your horses are my horses, my soldiers are your soldiers, יאללה, אני איתך, I'm with you. אבל, בתנאי. one condition. מה? אמר לו, תשאל את השם מה הוא אומר. ההוא, the other one was more religious. He told him, ask השם מה הוא אומר. בסדר. The problem was, אחאב, כל הנביאים שלו, all his prophets, because his wife killed the real prophets, all his prophets were נביאי שקר. They used to say, God, talk to me, this is what God, וזה הכל שקר. סתם ממציאים דברים. They invent things. אז הוא אמר, אני אשאל. הלך שאל את הנביאים שלו, אמרו לו, כן, כן, כן. צא למלחמה, אתה תכסח אותו, you'll kill him, you'll take back your territories. זה שקר. בא המלך השני, אומר לו, את מי שאלת? את הרמאים האלה? אין כאן נביא להשם? יש מישהו אמת? אין פה איזה. מצאו one prophet שהיה אמת, מיכאיהו. אז אמרו, מיכאיהו זה נביא אמת. הוא רצה לשאול אותו, אמר, אני אשאל אותו, מה השם אומר באמת? עכשיו, מה קרה? השם was upset that they killed נבות הישראלי for the vineyard. אז השם שאל בשמיים את כל המלאכים, he asked all the angels, מי מוכן ללכת on a mission, להגיד למיכאיהו, שיגיד לאחאב, שיצא למלחמה והוא ימות? מי מוכן להגיד שקר? שיגיד לו, כן, תצא, זה טוב, אתה תרוויח וזה, אבל בסוף הוא ימות. צריך לשקר אבל. No angel wanted to go, לשקר? We're gonna lie? מי בא? הנשמה של נבות הישראלי שקיים. He says, הוא הרג את, he killed my body, he killed נבות. I'm gonna go say the lie. אמר לה, יאללה, לך, צא, go. הלך. came in the dream of מיכאיהו, אמר לו, תגיד לו שילך, והוא יצליח, והכל יהיה טוב, וזה. Everything is going to be okay. So when the other king came, כן, הלך לשאול, אמר לו מיכאיהו, בנבואה נאמר לי, שכן תצאו, כן תצליחו. You're going to succeed, you're going to take back the territories. Okay? They go to war, they lose. But in this war, יש רק מת אחד. מי מת? אחאב. כולם חוזרים הביתה. This was תרגיל בשביל שהאחאב should die in war. Everybody came back alive. לא הצליחו, אבל came back alive. כן? The נשמה of נבות רצתה לחזור לגן עדן. השם אמר לה, סטופ, את לא נכנסת. You don't go. מה לא נכנסת? But I was inside. שיקרת. דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. I cannot stand people that lie. אני לא רוצה לראות שקרנים. שקרנים אני לא מקבל. Liars, don't stand in front of me. לא נתן לה להיכנס. למה? שיקרת. השם does not support lies. אז איך זה קרה? איך הוא אמר לאברהם? She said she's old. איך אברהם שיקר? אומר הבן איש חי, one time situation, where is sakana, where is shalom bait, where is really a situation that אתה חייב לשקר, כי אם לא אתה תהיה בבעיות גדולות, מותר. But to make it into a habit, זה אסור. This is not allowed. What does mean a habit? אומרת הגמרא, בבמות, the Gemara says, there was a rabbi called Rabbi Chia. He was a student of Rabbi. הוא היה מחיה מתים. רבי חייא, you can take a dead person, מדבר אליו, מרים אותו.
יפה. בא רבי חייא, וברוך השם, עם אשתו נולד לו ילד, אבל האישה הזאת הייתה עושה לו בעיות. This lady used to give him trouble. מה? אומר לה, תשמעי, היום בצהריים כשאני אבוא, when I come tonight at midday, could you תוכל לעשות קצת אורז, משהו טעים, אורז טעים, משהו? אמר לו, כן, כן. come back, היא עושה לו פול. אבל הוא אוכל את הפול, וואי, איזה טעים, so good. אז הוא אומר לה, תעשי טובה, מחר, make me the same thing, same food. בטח. comes tomorrow, עושה לו אורז. או בקש ממנה את האורז, עושה לו לנטלס, עושה לו קישואים, זוקיני. מה שהוא מבקש מקבל הפוך. אוי, יפה. היה לו בן קטן, וגדל. He had a small kid, גדל. היה בן 6, בן 7. The kid, he saw, עולה, הוא רואה, אתה יודע, little kids, they see what's going on in the house. מה עשה הקטנצ'יק הזה? פעם הוא אמר לו, אבא שלו, רבי חייא, תעשה טוב, הלך לאמא שלך, go to your mother, תגיד לה שתעשה לנו הלילה, היום אורז לאכול. כן, אבא, אין בעיה. בא רבי חייא הביתה, אורז. וואי, הוא אמר לו, אמא שלך עשתה תשובה, יום עד עדית תשובה. אמר לו, כן, ברוך השם. אמר לו למחרת, תגיד לי, אמא שלך תעשה לנו פול. בא הביתה, comes home, פול. לא יכול להיות. אמר לו, אבא, אני רוצה להגיד לך סוד. לא עשתה תשובה. אני פשוט, מה אתה אומר? אני אומר הפוך, והיא עושה מה שאתה רוצה. אז הוא אמר לו, לא, חביבי, לא, בן שלי, השם ישמור אותך, לא. לימדו לשונם דבר שקר. You're getting yourself used to say שקרים. You're getting yourself used to say lies. זה אסור. מה אכפת לי עכשיו תעשה אורז פול? אוקיי, זה לא בעיה. I can deal with that. But you are starting to lie, זה אני לא מקבל. אז בקיצור, הוא אמר לו, he told his son, אתה צריך להפסיק, you have to stop. למה? שקר פעם אחת, one time you're in situation של סכנה, יהודה בסכנה. אם הוא יגיד שיוסף חי, הוא יגיד לו, תביא אותו, הוא בסכנה. בנימין הלך. כן? האבא. כן? אז היה חייב שקר. היה שאלה של שלום בית בין אברהם, זה פעם אחת, אתה מבין? אבל ללמד, לדבר שקר, to speak lies all time, לא. אבל כמו שאמרנו, אנחנו חיים בעולם של שקר. בעולם של שקר. אז תשמעו סיפור. לפני 350 שנה, כן? היה אדמו"ר, there was a Rebbe, called רבי יצחק of Varki. אתה יודע, כל הרבס, סטמר, בל, זה מהעיר. They come from סטמר. כן. אתה מבין, כל עיר יש לה את ה... אז הוא היה מהעיר שקוראים לה ורקי, רבי יצחק of Varki. This rabbi, שבת, he would give מוסר to the בעלי בתים. Like he tell them, אז כל פעם הוא לוקח subject, he takes a subject, and he develops, אחרי, במנחה, לפני מנחה, he gives a class, שעה ככה נותן מוסר. He chooses a subject. One time, מנחה time, the subject was, what was the subject? The subject was, לא לשקר, you're not allowed to lie. שקר זה לא טוב, not good to lie, it's not... ודיבר, שעה. When he finished the class, בסוף התפילה, at the end of prayer, בא אליו אחד, מי בא אליו? החלבן, the milkman. 300 years ago, I remember it maybe less than 30, 40. They used to come with bottles of glass to your door, put, right? זה החלבן, הוא שמע, אסור לשקר, אסור לזה. No allowed to lie. came to the rabbi, יש לי בעיה עכשיו גדולה בגללך. I have a big problem. Say what? I'm telling you just you, don't tell him. I say מה? רבי, מה שאמרת עכשיו, זה שיעור שאסור לשקר ואסור לרמות ואסור. You know, you broke my heart, but I have to tell you the truth. It's already 20 years that I'm serving the community with milk. I put 50% milk, 50% water. ועכשיו שאתה דיברת, אתה נתת לי כמו סתירה. מה I'm supposed to do? אמר לו, רבי, אתה יודע מה? אני מבטיח לך, מהיום, I'm starting to put 100% milk. אני לא אשקר יותר. I won't cheat anymore. 100% milk. טוב. אמר לו, הרבי, תבוא עליך ברכה. You should be blessed, my son. תבוא עליך ברכה. עשית תשובה על המקום. מה זה?
בסדר, הולך למחרת 100% milk לכולם. comes the next day, זה יוסף שהיה לוקח 4 בקבוקים, אמר לו תן לי רק 2. וחיים שהיה לוקח 2, אומר לו תן לי רק 1. ונפתלי שהיה לוקח 1, אמרתי לו, תשמע, נשאר לי קצת עוד ולא צריך. והביזנס לאט יורד. אז הוא שואל את האנשים, what's happening? He says, we don't know, you probably mix your milk now with water, because זה לא טעים בכלל. What do you mean? He says, לא טעים, החלב לא טעים, it's not tasty the milk anymore. You used to give 20 years, you used to enjoy your milk, now it's not טעים. וואי, מה הוא יגיד להם? עכשיו שהוא שיקר אותם 20 שנה ועכשיו זה, מה אתה חוזר לרבי, he's coming back to the rabbi. רבנו, מה עושים? אני לא יודע. אמר לו, אל תדאג, זה הכל טוב. why? We're living בעולם של שקר. Everything is a lie in this world. אתה לא יכול לתת 100% חלב. אבל, you cannot cheat also and give water. אז רבנו, מה עושים? I'll tell you. אתה מלא את הכל חלב. ואתה לוקח מים, you take water, and you put 3 drops of water. 1, 2, 3. זה 3 טיפות של שקר. זה מותר לשקר 3 טיפות. הוא עשה את זה, והכל חזר לשלום. אנשים לא סובלים 100% אמת. People do not stand 100% truth. אבל הבעיה שאנחנו לא יכולים לשקר. כן? אז השם אומר לך, השם is telling you, רק only in certain situation you be allowed to lie. אבל אל תתרגל. Don't get used to it. Don't get used to it. שין, כל אמת, עליה. שקר, כן, נכון, אומרים שקר, אין לו, מה זה שקר רגליים? השקר, תראה, שין, how does שין stand? שין stands like this, on one foot. אין לו 2 רגליים, so he's not solid. תמיד מתהפך. קוף, כן, קוף, one leg, the leg is down. רש, one leg. שקר אין לו רגליים. תיקח אותיות אמת, take the letters אמת, א' has 2 solid feet, מ' solid base, solid foot, ת' 2 feet, אמת יציב, אמת ויציב, הוא יציב על הארץ. א', בהתחלה, מ' באמצע. התחלה, in the beginning, in the middle, in the end, you always say. להגיד לכם רבותיי, זה ככה זה, עולם שקר, עכשיו אנחנו רואים הרבה שקר בעולם, הרבה שקר, אבל זה לא... אני מסתכל על עצמי בראי, אני רואה שקר. כן, כמה אתה משקר, למה? אתה יודע למה? כי המלבושים שלך, אתה מתלבש, the way you dress, אתה מתלבש, אתה רוצה, you want to give people the impression with what you're not. What you're not. Exactly. So that's why it's called בגד, מלשון בוגד. It's treason. Because אתה מראה את עצמך, מה שאתה לא. You're not. When you get dressed, sporty, מה אתה רוצה? איזה message אתה רוצה לכולם? What message you give the people? Oh, I'm sporty. ואתה בכלל, אתה עושה ככה, אתה מבין? אתה איזה ספורטי, כן? אתה מתלבש חליפה, טוקסידו וזה, כאילו עכשיו את מיליונר, כן? אתה נוסע באיזה טרנטה טויוטה, דפוקה, ככה, אתה מבין? הכל שקר, everything is lie. That's the impression. So בגד, מלשון בוגד. You're not yourself. So if you look at yourself in the mirror, you're not yourself. To tell you, you're living in such a world, but you cannot adapt. But you have to make a small adaptation. מה זה small adaptation? 3 drops of water. 3 drops of שקר. מתי? שבאמת צריך. באת מאוחר, תפס אותך חבר, אמר לך בוא נשתה כוסית, בוא, התחיל להגיד לך דבר תורה, והתחיל וזה, ואשתך מחכה לך בבית עם הילדים וזה, ואתה לא באת לסאפר, you didn't come for supper, and she's already מוכנה לתלות אותך, ואתה בא הביתה, איפה היית וזה, תשאלי איזה פאנצ'ר, עד שבאת, you know, the tow truck and fix my... בסדר, שקר. אבל מה לעשות? מה עכשיו, תתחיל לריב איתה? תתכנס איתה? אבל אל תלך לקזינו כל לילה, don't do casino every night and tell her, פאנצ'ר, והוא קרא לי, והלכתי לעזור. אתה מבין? There is certain situation you have to lie, but you have to limit yourself. זה עולם שקר, אבל תנסה to limit the שקר as much as possible. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.